counsel for the accused persons for you. Nakakawa Rebecca. We have Counsel Wagaba Dibia Ismail, Counsel Chintu Michael, Counsel Nakakawa Rebecca, and Counsel Ziksoga Albert. So it's the duty of the state to tell us. Where is it? The matter still ongoing? Kunoonyereza musango gwabwe gukyagenda mu maaso. Era omuwala wa gavumenti asaba aweebwayo olunaku olulala kugaba ku banaddawo we basomera omusango gwabwe. I've had a discussion with the accused persons who again register their protest. Protest how casually the state is treating this matter. It is so casual that we had an agreement with the state representative who was here before, who had a few promises on record. We had come to put him to task as a representative of the state. On how far he had gone with the undertakings that he made in view of Article 28 of the Constitution of the Republic of Uganda, which commands the state to grant a fair hearing to all persons, irrespective of color, the state should not see these people as accused persons of the National Unity Platform. They should be seen as citizens of Uganda. What the state is seeing are members of a political party in the opposition. The Constitution is blind to that fact. This is a discussion we had even after court. The Constitution commands a fair hearing and a speedy trial. A speedy trial. The state last time had the luxury and a misconception that they have the liberty of 6 months, Your Honor. Your Honor, we've looked at all the laws of this land. That submission was wayward. There is no provision under the law that gives the state the liberty to choose how to conduct a trial. It has to be a speedy trial. What's the mischief, Your Honor? Again, as a constitutional matter, the mischief is we have no audience before you, Your Honor, through which we could show that actually the state introduced
a knife or a sword in the charges. That cannot be stated here. That this was a matter which was aggravated by the state. It is not aggravated robbery, it was aggravated by the state by introducing a knife. You know, these things we can't put before you for you to have a decision. And that we can only do if they conclude investigations. That's why I'm raising it for the record. In anticipation. It is before the High Court that we can put on record the fact that all complainants at least had nothing put to the name of the Wakabi, the accused person Wakabi, which qualified. These things we cannot state. What is happening for the record is they are now remanded, actually they are sentenced. Will remain. Your Honor, we've gotten information. This they told me to put on record that they have found people on aggravated robbery who are in prison for 7-8 years without trial. It is against this background, Your Honor, that we push. First, we protest. As the defense counsel, accused persons, this is a protest. We need it to be registered as a protest. We appear here in protest to the way the state is handling this matter in a casual way. And finally, it is my instructions that if the state really believes for a full year that there is an offense, let them be put to trial. They are begging for trial. They are ready for trial, even as of now. Yes, my Lord, those were my instructions, unless any of my colleagues has something. Okay. Whatever is free, if he has something. Which two on that? Maybe I first finish with the lawyers. No, we have many. Which two on that? That is good now. 3 minutes, the MASAKA. GADDAFI. 3 minutes, the MASAKA wano si lwakuba nti tulina omusango wadde kkooti tulina okujjamu otuwe obwenkanya batukwata olw'ensonga z'ebyobufuzi. Tetulina nsonga gye batukwatira twali mu kuziika batugamba twabba yokira otya mu lujjudde nti twajjayo ebiso netubitunuzamu ne tumuggyako lwabajjako nga bwe bagamba. Tubadde tusaba Oweekitiibwa Omulamuzi batuwozese tukoye okubeera eri nga tukola obusibe. Manyi naawe oli muntu bwe mumanyi kyetuyitamu eri okusiba nga tolina musangwe noweera ku lusenge naye nga tolina musango gwe wazza mumanyi bwe kiruma. Singa tubadde tulina omusango twalimiridde wano bavumu naye okubeerayo nga tolina musango ate ogenda okwetoloola ka pulizoni konna abalimu bali kukasango ke kauntiwaniki. I think yes. But at least, I think it is simple. An accused person is saying, if there is a case, try me. It's a full year. It's now a year since Your Honor. I think the point is made. Anything different from what comes? Well, just to buttress further the point and to add a footnote. Your Honor, for the record, once again, Michael Chin. Your Honor, it is a well-established saying in the law that a court of law would rather release 99 criminals than to convict one innocent. The accused person is being in prison for all this long. Just like my colleague has said,
is equally having them sentenced. They are actually serving. You know, that shows how much a court of law should put emphasis on a speedy trial in the spirit of Article 28.3 of the Constitution. I find it prosecutorial misconduct, Your Honor, for the prosecution to present one state attorney who informs court that the file was called by the Director of Public Prosecutions. He did not substantiate on that fact, and today, for the second hearing, he informs they produce a different prosecutor who cannot substantiate on what the first prosecutor said. It is not enough for my learned colleague, the prosecutor in court, to see. Are you saying it is irregular? It is not irregular, but it is not enough for him to simply say that investigations are not complete, and then he sits down. Formerly, we are informed that the file was called by the Director of Public Prosecutions. It is very unfair, connoting to prosecutorial misconduct, for my colleague to come to court to say that investigations are incomplete, and he sits down. People are in prison. I therefore pray and implore this honorable court, Your Worship, to stress it to the prosecution. They must comply with Article 28.3. We are not requesting it. It's an order from the Constitution of the Republic of Uganda to speedy trial for any person accused of an offense. Your Honor, just to qualify it, what we are saying simply, we had an agreement with the given prosecutor. We undertook. When we come back to court, we shall tell you how far the file and so many other things. So it is dishonest to court and to us. But well, the statement we are making is justice delayed, is justice Let's denied. give an opportunity to the prosecution. Your Worship, I'm alive to the tenets of the right to appeal. Thus far, the prosecution has not violated the state. Has not addressed the imaginations and the wrong monologues by defense counsel. And the allegations of course. And I find no merit. I don't want to be responsible. But I rather commit to this honorable court that the state will indeed respect the right to a fair hearing. As provided by the Constitution. And just to address the affairs, my former colleague and I work for the same office and have the same institution.
keep track, we sit for 2 weeks. Officers of court. This business of coming back with one-line statement, investigations are not complete, and there is no commitment. There's no commitment. Where is Junior? Another shit. I'm not allowed to order for your statement. No, be louder. Conjectures, you will need the defense. I seek protection from what? Censorship, No, I am speak not. up. State try to be audible. Pardon, speak loudly. Wants protection from the court. I have protection from what? There is in this is not a press conference for them. No. Pardon, I will not accept such behavior for all officers of court and respect it. Okay, For members of the bar. I'm okay with any of this because I vote. okay, prosecution is advised to speed up investigations in matter. Bearing in mind the rights of the accused person. The accused, through their lawyer, are advised to apply for bail in the High Court. Since this court lacks jurisdiction to try the case which is capital in nature, this matter is adjourned to the 16th. Therefore, the dates 16th, are it's not available. And can we take well, I don't want to go ahead. That's my challenge. We shall take the earliest if 14 is available. 14. Because it is foreseen the bail issues will be around that time. Because I've seen the obliged. 16 ogwokunabbira lumiza. Because I'm also pleased of 16. Request to hear about it. 16 I'm also members, let's have some order. We do not want a letter. No, but we are that's for 2 weeks. Maybe 9. If you ask for 17, which is after 16, I'm giving you a letter. No, we want us to be here. If we have to get the date favorable to This one is unfavorable to most of them. You're on 14 or 17.
appreciate. Yeah, we really appreciate. This room is 16. We will take it. 16. Akaseera kano okwetembeera nga bw'obiwulidde mu kkooti babongezaayo nga tukkirira wano ku madala okulaba nga bakanso bafuddwe abadde tategedde abaddeko okutegeera kibadde kigenda mu maaso bwekitabo kiri baganda baffe babazizaayo Achileo Kivumbi Simaati GADDAFI babazizaayo bwekitabo kiri naye beerako okubanga buli kimu kigenda mu maaso. Tukyali ku kkooti omulungi otolo genda kwogera Yesu mulungi atulaba akaseera kano kansooke nkweko ku bantu ab'enjawulo ababadde mu kkooti okulaba nga buli kimu kibadde ekigenda mu maaso. Honorable, sooka obuulireko ku bannayuganda ki ekigenze mu maaso era ki ekibaddewo mu kkooti? Bannayuganda kkooti byonna ebivuddeyo mubadde mubisuubira si bye birungi ennyo muzimanyi kkooti tezikyali ku saizi yaffe naye nga bannaffe mikwano gyaffe tetusobodde kuvaayo nabo babongezayo mpaka nga 16 naye ngenda kusaba bannayuganda not inciting violence naye ngenda kubasaba ndowooza tubeeko engeri gye tubanjamu baganda baffe
wekiba kyetagisa buli omu kugenda kusaba kati ketumanye tuvire mu kooti y'abantu getunuulye Katonda n'omulala buli omu omanyi ekyokukola okubanja baganda baffe kuba tebagenda batuwa kino nkibabuulira. Imagine omulamuzi ajja ne batuula baalo yawuliriza buuliriza bwati bwayagala awandika bwayagala abivaako oluvaawo ng'atunula ku kalenda agamba mata eri adjourned till 16th nogende kuwe bali behind kino kigenda mu maaso. Ofuna otya emmere erya ndabye mukyala wa Achileo abaana be bali wano mu kooti. Ofuna otya obuvumu obusibisa abaana b'abano ng'okimanyi tewali nsonga yonna yonna tebalina musango gwonna gwonna gwe baakola. So bannayuganda mbasaba n'abo abakiyambako kuba tubamanyi bw'eba erowooza nti waliwo emisango bagamba olwaleero baagala kukozesebwa emisango egyo kuba bakikakasa obujulizi nga ffenna bwe tumanyi tebuliyo. Kati fayiro etandise kufuuka nga ttena eri Masaka eri Kampala, eri Masaka eri Kampala yafunye neki n'ebigere. Olwasembayo olwokuba fayiro teyaliwo wano lwaliyo tulina bye tutasobola kukola. Omuwaabi wa gavumenti eyajja n'akakasa kooti nti fayiro ya kooti gye baali bayise e Kampala egenda kuba ekomyewo olwaleero tusobole okugenda mu maaso n'ensonga ezo. Kyakoze akoze gwa kudduka n'asindika ono gwe mulabye atamanyi na byakwogera mu kooti. Tuva eri nga bwe bazze bannayuganda bonna ku ddembe ly'obuntu mu mateeka. Liberty is next to life itself. Singa omuntu ayingira ekkomeraawo n'atunuulira ono abalaata gavumenti oba terina ssente zisasula balooya bamanyi mateeka nereeta bano bannamba lujega n'obeera ng'abantu bonna bazze mu kulwanira eddembe oze kwogera statement emu nga bw'otuula nga bw'obalaata tetunaba kumaliriza kunoonyereza. Tukugambye nti omwaka guyiseewo ayogera kimu ye tetunaba kumaliriza kukola ki. Era kyetulabye wano ng'ekyo twazudde tekkomera ly'e Masaka abannabyabufuzi babateekako musango gumu. Abantu bonna abavuganya babateeka aggravated robbery gye bali bamaze emyaka 5 myaka 7 loza kyekigendererwa ekyokuba nti ne bano basaavinga obusibe nga tebanaana kuwoza. Kyekiwaki gwogamba otya nti akasimu kogamba ke babbira mu lujjudde ak'emitwalo 15-20 n'ogamba nti oli yakozesa kyambe n'akasweta akakiragala nti ebyo bigenda kutwalira okusukka omwaka omulamba okuba nti otandika okukozesa bw'ogamba nti bakola ki babibba. So kiri very clear ng'era bwe tubuulidde kooti guno omusango gwa byabufuzi kagenderere era kaakati gaye mukiraba bonna be bakwata bakuumi ba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga n'omu teyali nakumpi mu nakuziika okwo. Ekigendererwa kiri very clear. Batulasoba namuleetako obujulizi nti yaliyo mu kuziika. Tuli mu bagamba bw'onaaleeta fayiro bwe tujja okuchallenginga omusango wateeka ku omu ataaliwo nene fayiro yennyini bagikwese tubabuuza fayiro eri Kampala, fayiro eri Kampala, baleete fayiro mu Nnambiro. Era wano fe gwaffe tugukoze era tugenda maaso tukole nga bannamateeka naye eddoboozi ly'abantu kirabika lituuse okukola ki okuvaayo kubanga ffe eddembe tuwolereza ddembe ly'abantu kale ate people power gye baagala ejje kubanga be babasiba lwaki lwa people power. So tukubiriza omuwabi wa gavumenti alemye kuleeta basemakadde balala bamusonga mu ki olunwe ave mu byobufuzi ajje mu mateeka. Ebyo twabikola anti abasibe bagamba tebaagala gobazze mubiri nti ate katutereka kakalu ka kooti omale weeks 2 nga n'omulamuzi tewali wano kubanga tukitegeddeko omulamuzi omu abaddewo ne kati ali mu transfer. Twabadde tukayana nti Masaka aliyo omulamuzi omu basaana abalamuzi abana tesobodde kooti kuli abantu bamala emyaka 8 naye n'omulamuzi omu abaddewo kakati naye bamu transferinze kati bail application ogenda giteeka waani watali mulamuzi.
abasibe kwe kugamba naffe nga bannamateeka twagala tuwoze olwaleero kuba tutumanye abajulizi tebabalina tumanye oba batwejjeereza oba bagutusingisa kuba tutakasa tebalina bujulizi kubeezaawo musango kwe kusaba kwaffe. Counsel kivudde ku kyokulaba ng'oli abadde junior kusinziira ku bigambo byo. Baleese omuntu atasobola kuddamu oli beyeeyama kuba ono senior wooli instructions azijja ku oli kati ye bw'ajja tayinza kwongerako so kagendere baleete junior ali awo eyakajja namba lujega nga kyakayiga azze ku statement emu ffenna wano tuzze eggwanga lyonna liri wano tulina law firms 8 kati bazaweze ne 12 eziri redde law firms yoteekayo bail application mugenda ziraba 12 zaagala kukola kintu kimu kulaba nti bano bajeno bo bajeno bakikirirwa nga baki nga bajeno okulaba nti banunulwa naye noleeta ono state nereeta ono so ndowooza kibadde kigenderere kooti yabagamba luli mukomyewo file mwanguye okulaba nti tugenda mu maaso kati eyeeyama okukomyawo file eno okugenda mu maaso n'omusango asindise junior ye atayinza kwongerako ku nsonga eyo era bali mu kukola bulipo. Lwaki babikola? Ekigendererwa si kyakuwozesa bano, ekigendererwa kyabwe kyakusaavinga busibe ng'abalala baliyo emyaka 4, 5, 6, 8 kati bawozesebwanga. Gavumenti ennaku zino kati esiba abantu nga tebawozesezza ekusaavingisa obusibe kati kuwozesezza oluvannyuma nevayo negamba nti omusango teguliiwo bayinza n'okutiiteeta gye bayita nole prosecute naye nga gwamaze okusaavinga obusibe obanga n'akalulu akajja kamaze okugwa kanako kebatagetinga nga kamaze okugwa tetuzzaako kuteekawo mbeera. Ekisooka tugenda gendewa mukama waabwe ebigere bye tujja wano tusibira wa bodo kiri kye mbagambye nti wayagala basereka makadde abalala tusibira wa DPP. Ekisooka DPP twamubuuza nti guno omusango ng'obujulizi bwe tufunye mwagwagravetinga tumubuuze nti bujulizi ki bw'olina ku fayiro obujja omusango guno ku simple robbery naye gwa gwandibaddewo n'ogufuula aggravated. Ekyokubiri lwaki fayiro aganye diweereza e Masaka egende mu maaso kuba bano bo balemereddwa era ebigere bino bisibira wa DPP. Mubuuza bibuuzo ebyo oba talina ntambula egireeta Masaka tujja gireeta fayiro tujja muyambako fayiro ejja wano okuwoza kutandike ne fayiro yennyini gye tulina okweyambisa okulaba tugenda mu maaso ne bail application. gwe ebibadde mu kooti oyinza byogera kooti. Despite the promises last time we appeared in court, the state again came with one lie. One lie. Investigations are not yet concluded. What now they omitted is what they stated last time, that the state has the liberty of 6 months within which to carry out investigations. We are telling them you've had a full year since the function. It's not even 6 months. Even at law, you don't even powers to delay even 1-2 days. The constitutional command is a speedy trial. It cannot be a speedy trial